Well, we'll certainly be following that story now. Elsewhere, to We the People, Uasin Gishu County was among 6 counties identified by the National Cohesion and Integration Commission 2 months ago as being at high risk for electoral violence. Burnt Forest, Langas, Huruma and Malin were singled out as being particularly vulnerable. Land issues, tribalism and political affiliation were also identified as exasperating factors. However, those we sat down with on We the People this week hold a different view, adamant that despite being the county from which Deputy President William Ruto Welcome to Eldoret, the city of champions. Tunaweza kuchangamuka nayo. Si ati unachagua kiongozi ili akupe pesa, and then akienda mbele atatufanya kama chapati. Umechanganya na shilingi 200, unaenda huko unapigwa mawe, unapigwa tear gas. Sijapika kura lakini for the first time nitapika kura. Jinsi watu siku hizi wanapiga kura iwe imebadilika ya kwamba wanaona sera. Wasipige kura ile ambayo ni ya chama ama kura ya kabila ama nini. Tupige kura kama wazalendo tukijua kwamba kura yetu ndio itatupatia mafanikio ya kesho. Kwa sababu sisi ni watu wa chini na tumepitia mambo magumu. With a population of 1.163 million and just about 500,000 registered voters, Uasin Gishu County is the home county of one of the strongest presidential contenders in this year's general election. Tunaomba amani. Juu yenye niliona 2007 ilikuwa mambo makubwa. Juu wakati tunapigana sisi wananchi ndio tunaumia. Na wale nao wakubwa wako huko wanasherekea ushindi wao na sisi wananchi tunaumia. Unajua mahali kuna watu wengi lazima kila mtu akue na hofu kidogo. But mimi kwa upande wangu naona iko sawa. Tukipika picha ya nyuma iliyofanyika 2007 hata sisi hapa ni makabila mengine. Lakini ukikaa hapo unakuwa na hofu juu haujui chenye kitatokea leo ama kesho. Ile woga tuko nayo ni ile moja yenye tuna nini? Cause hawezi kubali nyoke kume mara mbili. Obviously tutavote. Kama mimi nitavote kwa sababu mimi napiga kura hapa hivi. Mimi nitavote na alafu niende nyumbani. Usieke siasa kwa roho, weka kwa mdomo. Kwa maana ukiweka kwa roho utapigania mtu wako na huyo mtu akutambui. Mwenye atashindwa akubali tu, hiyo ndio uongozi. Kuna kushindwa na kuna kushinda. Unajua 2007 watu walikuwa wanapumbaswa. Lakini saa hii watu wanajua penye wanarusha kura na vile watakapofanya. Kwa ajili utakapochokoza jirani yako, ujue kwamba kesho ndio mtakuwa na yeye. Yule ambaye atashindwa na yule ambaye atashinda, sisi wote tujue tumechagua na ni Kenya na huyo ni kiongozi atatuongoza sisi wote. This week, We the People comes to you from Eldoret Town, Uasin Gishu County, more specific, Naveen Resort, right by River Sosian. I hope I got it right. And sitting next to me on my immediate right, I'm joined by Susan Amdani, youth leader. There's a youth leader on the other end as well by the name of Ben Kibet. There's no missing your name, Bet. And there's no missing the yellow. So this is indeed Deputy President William Ruto's stronghold. Cosmas Mutai, Chairman, Diocese of Eldoret Catholic Choir Association. Mouthful that. And he's not in any yellow. He tells me that is because he is a neutral party as far as this conversation is concerned. Sitting next to him is Caroline Cherono. Caroline had sought the woman rep position here in Uasin Gishu County. Perhaps she can share some of her experience as we proceed. And sitting next to her, Reverend, last but definitely not least, Secretary NCCK, that is the National Churches Council of Kenya, correct? Yes, that is Reverend Joseph Watila Barasa. Pleasure. There were hotspots identified by the NCIC. Among them was Uasin Gishu County. Away from being a hotspot, I am confident that to tell you that now it is a cold spot where peace is there. What makes you say it is a cold spot? Interesting turn of phrase there. Yes, you know, all the focus is in Uasin Gishu, of which for us who stay here, we know that Uasin Gishu now is peaceful. Wanangojea tu tarehe 9 hiyo maneno ishe. Susan, no one knows better than you that elections don't always turn out
the way we expect or how we hope. You fell out at the nomination stage. Do you agree with this gentleman that regardless of how this election turns out, peace will be maintained in Uasin Gishu County? There are just people who are speculating maneno out there to scare people in Uasin Gishu. And I'm right here to tell them, stop scaring our neighbors, our friends, our colleagues, our relatives. We can vote visibly. You can stay here, vote, and then enda nyumbani, ongoje watangaze kura, relax, we will accept the results. By the end of the day, siasa si tunaweka kwa roho. So unasema vile gavana wako alisema, sasa unaweka wapi? Kwa lungs, uweki kwa roho. Unapumua inatoka. All right, perhaps you can pass the microphone on to Caroline. Caroline, just like Susan here, you fell out at the nomination stage. Do you maintain that this will be a peaceful election? I think we've learned our lessons. What we didn't learn then, we now know. We know better. We know the impact of chasing your neighbor away. We know the impact of not living peacefully, and we are ready to make the changes now. Kibet, if I'm not native to this area, am I confident staying put as this election is conducted? Watu wameuza sera zao na hatuna nafasi ya kupigana. Raundi hii tumeacha hiyo na tulizika katika kaburi la sahau. Joseph, uko na kura, kwanza tuanzie hapo. Kura ninayo. Na utapiga kura? Tapiga kura mimi. Okay, unaangalia nini? Maadili. Kwamba nataka kupigia kura kiongozi mwadilifu. Napigia kura katika Uasin Gishu kiongozi ambaye anaunganisha jamii zote. Vile tunaambiwa na mwenzetu, this place is very cosmopolitan, tunaita Nairobi ndogo. Manake Kenya nzima iko hapa hivi. Na pia tukiwa county ambao ni wakimbiaji, tutaka yule kiongozi ataweza kujikita katika kuweza kuinua talanta za wakimbiaji wetu. Okay, when you say benefit your athletes, what do you want to see happen? The facilities they need for training should be put in place. You know, financial literacy. That when they earn from what they do is not to put into waste. You know, so that later on their life is transformed completely. Okay, Caroline, what was your campaign slogan? Maendeleo bila mapendeleo. Which areas were you saying, if we invest in these areas, then we'll see the most impact? The area of mentorship and psychosocial support. And that has been the biggest challenge for most athletes around this area and athletes generally in Kenya. That's why we've seen a lot of them migrating to other countries, and they are thriving and they are doing well. Things like balancing professional and personal life is something that is not talked about. Cosmos, sijui kama wewe ni kama mimi, sports day nilikuwa najificha. Juu talanta yangu ni mdomo, sio kukimbia. What are some of the other areas you're considering as necessary or requisite to whomever you cast your ballot for? As we go to the ballot, there are that leader that we know that this leader can take us to the next level. But there are those who are just, they talk from morning to evening, and we don't see what they have done. Saa hii uchumi imekuwa ngumu. Mwananchi anajaribu kuona, even we don't have time nowadays to go to rallies, because mtu anaenda kusimama the whole day, kidogo ukirudi nyumbani unaulizwa wapi unga, wapi nini. Earlier you mentioned that in the ward you are contesting Kipkenyo. Yes. You said there was a slum. And to be honest, I wouldn't say I'm very familiar with Uasin Gishu, but on my trip here, I didn't see anything that resembled a slum. No, you're walking along the roads. Yeah. You need to tembea huko ndani ndani. Here in Uasin Gishu, you have tuko na chokora. It's like any other town, by the way. So, those people are here. Tuko na Kisumu ndogo, tuko na Munyaka, tuko na Kipkaren. Tuko na slums. Yenye na hustlers wanaishi. And that is what made me stood. I wanted to know watu wana survive aje. Like for example, vile waliongeza unga, I was asking in my social media. You can imagine that person who works in a mchengo. Anafanya kama fundi wa mkono. Analipwa 300 per day. Unga ni 200. Transport ni 50 shilling. Ajanunua mboga, ajanunua maziwa, ajalipa rent, akona watoto wanaenda shule. Really, watu wanafikiria kuhusu those people. There are people who walk luxury life. Wako na magari, they fuel, hata wakiongeza mafuta, they don't feel that pinch. Sports.
I think what they are lacking is civic education. They are just seeing someone running like Kipchoge, and then because they need money haraka. Naona hii kasi ya kutaka unasema unataka pesa chap chap. People are starting now training at the camp without any civic education. Tumpitishie Kibet microphone. What is your vision for Uasin Gishu, Kibet? Tumeambiwa kwa mara mingi kwamba enda shule, enda usome, na wengi wamefaulu kwa shule, wamehitimu na wamepita, lakini sasa hivi hatuna kazi. Na hiyo ni kitu ambacho tunasema hata wakati tunaenda kuchagua viongozi wetu, tutataka tuangalie yule kiongozi ambaye anaweka maslahi ya vijana katika mstari wa mbele. Tunataka kiongozi ambaye ata develop kitu ambacho tunasema skills database, ambayo wale wote ambao wamesoma unaweka your skills kwa database, alafu wakati kazi inapatikana kama internship ama nini, sio lazima ukuwe unajua kiongozi. Wanatoa from the database na kuzengenga kwa barabara kwa sababu ya kukosa kazi. Number 2, tumekuwa na another challenge ambayo tunasema ni experience. Unaambiwa kwamba ndio ufaulu upate kazi hii lazima ukuwe na 13 years of experience. Hiyo ni kazi gani uliapply wakakwambia 13 years of experience? Wacha ni single out the Agricultural Finance Corporation na wengine wanasema lazima ukuwe na 13 years experience. Sasa kijana ambaye amesoma, amehitimu, atatoa pia experience ya 13 years. Ni kazi ya CEO ulikuwa umeapply ama ni gani? Yeah, 13 years. Yes, wanaweka no, sio lazima hata ikuwe ni CEO. Hata wakati mwingine ni nafasi tu hata kama Reverend, the Uasin Gishu you want. Ile ambayo iko na viwanda kila mahali na inazalisha mali. Uasin Gishu we want umoja. Kwamba we are united as one though we are diverse in our backgrounds. Uasin Gishu we want kwamba kila ile sembunge zote 6 kuwe na camps za training ama talent academies. Most of our monies we spend in either education or medication. Now hospitali zenye ziko hapa hivi they're very expensive. For me, the Uasin Gishu I want is one that that will focus on farmer-related issues, like cost of inputs. Right now, fertilizer is around 6,000, up from 2,500. So I want to see Uasin Gishu that is focused on such an issue, on such a matter, and would be able to maybe leverage on subsidies and reaching out to the farmer and through extension services, and also ensuring that there's keen monitoring of farm produce up to the market level. I've noticed, having been born into a farming family, being brought up by a farmer, is that once the crops are ready for consumption, the surplus is usually taken to the market and the prices are not favorable at all. We also want to see that there's assistance and support in terms of adoption of technology and being able to use the latest and the most updated ways of doing farming. What else the Uasin Gishu you want? Ukisoma Saburi 133 inasema tazama ni vema na vizuri ndugu kuishi pamoja kwa upendo. Na mwenye atashindwa tukubali tu, we try again another time. Tukiwa shule, tukiwa wadogo tulikuwa tunaambiwa well done. Try again another day. Cost of inputs imeenda juu. Sasa unashindwa ni ukulima utafanya ama utaanza biashara. And you cannot do business kama mtu ako na njaa. Unaona basari zingine zinapeanwa kwa kujuana. Where are we heading? Kuna hata wazee wa kongwe, where are they? Are they in our limelight? Na utaona watakuwa kwa mlolongo kupigia kiongozi kura. Mwisho, to the media houses, we want you to be free and fair. Don't take sides. Let us also trust our churches and even the men of God. Naona mambo ya basari kidogo imeguza Susan. Kabisa. Kushikilia hapo mali ya amesema, where are the women? Where are the women agendas in their main agenda? I've never had even one. Where are the young women who will mentor us here as young youth women? There is nobody who's talking about young women. We are just there following a wave. Right now, as you see, even me, I'm married here. I'm from Baringo. But siku ile wanafanya maneno employment, wanasema leta ID. My ID is still in Baringo. I was born in Baringo. My ID was issued in Baringo. Because of my ID, it can make me not be given the chance.
There are people who were born here. They are not Kalenjins. They are from other tribes. They should be considered also. Lija idea yao kuread Uasin Gishu, but their names, maybe they are Nyongeza, Parasa, so they should not use the names. Naomba tupige kura, turudi manyumbani, especially the youth, especially the boy child. You know, for us ladies, we cannot start a fight. Wamama wanzangi vita, ni wasee na vijana. Endeni nyumbani. Piga kura, rudini nyumbani, mungoje hapana. So I'm urging my fellow youth, men, don't be used against any violence during election period. Haya, Barasa, niliona tu litajwa Caroline kwa haraka na Kibet haraka. Thank you very much. You know, as Susan was speaking, I was feeling I'm becoming beginning to come. Nimeona umeangusha notebook. Ukwe free. So the Uasin Gishu I want, and the leader also I'm looking forward to having in Uasin Gishu, is one that would look at the ease of doing business here. I want the investors to feel safe, especially because Uasin Gishu is one of the fastest growing towns currently, and it is taking in a lot of people. We want to have Uasin Gishu that when an investor sees, it is one of those investment destinations that they would consider. I want to walk along and around the streets feeling safe. There has been an increase in street families. It is a local issue here. It's a local problem. But it is also one of those things that really makes us at times feel very insecure. If you wanted to apply for some work that is environment related, you still need to pay for permit with NEMA. You still need to comply by being by deducting the statutory deductions such as NHIF and NSSF. So you'll find that the cost of doing business is very high, and that discourages many investors, many business people, and many startups. Are you confident in the police service as we head towards August 9th? Polisi wamekuwa wangwana sana, especially kwa upande wa Uasin Gishu, kwamba ikiwa kuna kijana ambaye atakuwa amefanya makosa kwa njia moja ama nyingine, hastahili kupigwa, anastahili tu labda apelekwe nyumbani, ama kama kuna makosa ambayo amefanya kubwa, akae na ile sheria ifuatiwe. Waangalie kwamba vijana wote ambao labda amefanya njia moja ama nyingine, waachiliwe waende nyumbani walime. Chepkati afanye kama wakati ya COVID-19, kwamba kila wakati tuko na briefs about the preparedness of this election. If he doesn't, he gives room to speculation and grapevine. Viti ambazo zinawaniwa kwa Kenya mzima ni chache sana. Ni 1882. Na waniaji ni 15,162. Manake kwamba wale 13 watapoteza. The ones who will lose, be good losers. Don't be bad losers. Just like my friend here, Carol, and my friend Susan. Lose with the dignity. Now those who are going to win, celebrate with the modesty. Celebrate with the modesty. Usisherehekee tu ukitukana mtu, no. Na viongozi wetu saizi katika mimbari zote mnaposimama kwenye podium, please check your words. Because words of a leader can burn a country. Reason, we can pretend out to be different. But just a bad utterance from our leader. Leaders, constrain yourself from uttering anything that is not orderly. Thank you very much. I think we'll conclude it at that point. I believe Cosma said, well, for those who may not make it, and that is the vast majority of those contesting, well done, try again. That's it from Uasin Gishu County. See you back in studio.